В предаването Сутрин с нас сега продължаваме да ви срещаме с хора от фестивала Златната липа, което продължава и в момента. Той ще продължи до 1 юни включително, когато в 6 вечерта ще бъдат обявени наградите на Международният кинофестивал за европейско кино. Сега гости в студиото са Мати Изкажа, който е член на международното жури. Той е от Латвия, режисьор, сценарист, въобще кинаджия, както се казва. И в превода ще ни превежда Първан Боюклиев. Да, благодаря. Така че да започваме този разговор. Освен, че сте в този фестивал, господин Скаджа, само да добавим, че снощи зрителите на фестивала можаха да гледат вашият филм, с който участвате тук в извънконкурсната програма. Ако може да не се натрупва много превода. So besides being a member of the jury, the viewers were able to see your movie last night, with which you are participating in this festival. Да поговорим първо за филма. Let's talk about your movie first. Yes, so the movie I'm showing here is called Wild East, and it's my first fiction feature film, and it's the first Latvian Western. So we take the elements of the American Western and place them in an Eastern European context, and it's a very kind of quirky adventure movie. Моя филм се казва Дивият изток. Това е първият ми пълнометражен игрален филм. И това е един така доста особен, със собствен характер филм, който взима класическите елементи от американския уестърн и ги слага в източен контекст. Нарекохте го Истърн. You called it an Eastern. Yes, yes. And that's what you call Western movies, which take place in Eastern Europe, and that's what a lot of the Soviet adventure movies that took place in the desert, like The White Sun of the Desert, for example, Bele Sonce Pustini, that kind of movies were also called Easterns. So we kind of took the genre from that tradition. Да, Истърн се нарича този филм, който се развива в Източна Европа и въобще филмите от Източния блок и от съветско време, като, например, приключенски филми като Бялото слънце на пустинята. Ние искахме да подражаваме на този жанр, да го продължим. Забавлявахте ли се, докато го правихте? Поне това личи от филма. Did you have fun while you did it? Yes, that's one of the reasons why I chose to work in the genre. It's the most cinematic genre, and it uses the kind of primary cinematic elements of composition, movement, this juxtaposition between the human and the vast environment and things like this. And also it was very challenging because of the horses. You can control actors, but you cannot really, the horses can sometimes be unpredictable. Да, значи много се забавлявах с този филм и исках да го направя, защото той е силно кинематографичен, противопоставянето между хората и огромните пространства и много други неща, които принадлежат на този жанр. Друго забавно нещо беше, че работата с коне, защото актьорите, хората, можеш да ги контролираш, но конете няма начин. Как се справихте с тях? Къде се снима филма всъщност? So how did you manage with the horses? Where did you shoot it? So we shot the film in 3 countries. We shot in the north of Italy, in South Tyrol. There we shot the beginning, which takes place in the Austro-Hungarian Empire. So we shot the beginning of the film there. And then most of it is shot in Latvia. And then there's part of the finale is shot in Sweden. So we shot in 3 countries. And the horses, there's a funny story because we had to have doubles for the Latvian horses in Italy and in Sweden. So sometimes, for certain tricks, actors have stunt doubles. So here we had horse doubles. We had to find similar horses in all these different places because we couldn't transport them. Филма го снимахме на 3 места, в 3 държави.
Началото е в Северна Италия или Южен Тирол. Освен това, голяма част от филма е заснет в Латвия, части в Швеция. Много забавното в случая е, че трябваше да имаме коне дубльори, горе каскадьори, защото например, нали, конете се появяват в една държава, но трябва да бъдат същите и в останалите. Изключително се забавлявах аз, докато гледам филма. I've had quite a lot of fun watching this movie. Имаше и някои типични признаци на уестърна във филма заложени. And there were like really typical Western tropes that were put inside the movie. Изненадващ беше вашия избор в ролята на Ченгето да сложите рускоговорящ. Всъщност на няколко езика се говори във филма. Какъв е търсеният ефект? And it was really surprising that the law was actually a Russian speaker. What was the idea there? Няколко езика всъщност използвате във филма. You use several languages in your movie. Yes, so the film takes place in the late 19th century when that territory was still under the Russian Empire. So Latvia was a part of the Russian Empire. So we had the following societal structure. The Latvian peasants would speak mostly Latvian among themselves, but then either German or Russian with the other parts of society. The law and the government institutions were mostly Russian. And then the landowners or the people like the Baron, which you see in the film, those were Baltic German. So Latvia during this time was a mix between all these different kinds of nationalities. And so kind of, you talk about globalization now, but there was globalization and, you know, colonial cultures existed back then. Тъй като действието се развива през 19 век и това е по времето на Руската империя, и там имаме местните латвийци говорят, и латвийските селени говорят помежду си на латвийски, но също така използват и немски и руски. Руски с администрацията, немски с благородниците, нали, закона, нали, така, шерифа, той говори на руски, защото е от Руската империя. Но, например, барона, благородниците, те говорят на немски, понеже това са едни земевладелците, те са едни балтийски немци. After the Baltic German... After the Baltic German, so it's basically a colonial culture because Latvia has been under the rule of Germans, Swedes, Russians. You know, there's been throughout history all this different mixture. So it all comes together in the 19th century where you see different parts of society represented by people speaking in different languages and also coming from slightly different cultures. Говорим сега за глобализъм, но някога също имало глобализъм, нали, защото Латвия толкова дълго време е била под властта на шведи, немци, руснаци, всякакви други хора. Нали, това е един такъв микс. Да. Като говорим за това, успява ли Латвия да се помири с миналото си? Ние, защото имаме доста проблеми с това, с миналото. Ние и все още търсим някакви устои в него, за да се почувстваме българи. При Латвия как е при това положение? So how does Latvia come to terms with its past? Because we as Bulgarians still have lots of problems dealing with our past and coming towards feeling Bulgarian. Yes, I mean it's difficult for us as well. I mean there is this, especially in these days when we have our big neighbor committing atrocities in the Ukraine, and you know there's a large Russian minority in Latvia. And that's an issue that, especially in these days, is very heated. But it's also, I mean, it's difficult because we are a culture that's been colonized in many different ways over the years. But it's sometimes easy to play the victim. So I think there should be a balance between, you know, examining history and saying things as they are, but also not playing the victim under every circumstance.
Да, ние също имаме проблеми в днешно време, особено като се има предвид това, което прави нашия голям съсед и зверствата, престъпленията, които извършва в Украйна. И ние сме едно общество, което толкова много години е било колонизирано, владяно от други сили. За нас също е трудно. Има и голяма руска част, рускоговорящи в Латвия. Да, и също така има едно много голямо малцинство рускоговорящи хора в нашата държава. Това създава допълнителни трудности. Стана дума по време на пресконференцията за това колко е трудно да се прецени каква да бъде реакцията на хората в културата, на хората в изкуството относно тази инвазия, тази война в Украйна и руските творци. So there was this discussion, this Какво мислите вие? What to do with all the Russian artists, Russian-speaking creative people, how to deal with this invasion and what they have as an input? So it's a difficult situation, but I think it is wrong to put spotlight on Russian culture right now. For example, I think it was a mistake for the Cannes Film Festival to include Kirill Serebrenikov's film in the main competition while keeping Ukrainian films in the side sections. I think that is a mistake. And for example, the Riga Film Festival has already stated that there will be no Russian films in this year's edition of the festival. We'll see what happens when the war ends, but for now I think it would be wrong to put the spotlight on Russian artists. Това е една наистина трудна ситуация. Моето мнение е, че не е правилно в този момент да се слага руската култура под светлината на прожекторите, както например на фестивала в Кан. В селекцията е този руски филм на Кирил Серебряников, докато украинските филми са така по-встрани, избутани. На фестивала в Рига също има руски творения, които са в центъра на вниманието, но моето мнение всъщност трябва да изчакаме да мине войната, всичко да се поотложи, но за сега смятам, че е грешно руската култура да бъде в светлината на прожектора, в центъра на вниманието. Кажете ни сега няколко думи за вас. Как попаднахте на кинофестивала Златната липа? So could you tell us a bit more about you? How did you end up in this festival? So the festival organizers invited me to become a member of the jury, and I received this invitation in my email. And of course, I didn't know anything about Stara Zagora at the time, and this is my first time in Bulgaria. But so I asked them, "How did you think of me?" Because it seems like such a, peculiar option to think of me. And they said that I was recommended to them by the Latvian National Film Center. And so then I took a look at the website of the festival and the kind of films that you showcase. And of course, I love traveling to new places and exploring new and different cultures. So I agreed to take part in this, and it has been a lovely festival thus far. Един ден просто отворих имейла си и вътре беше тази покана от организаторите на фестивала в Стара Загора. Никога не съм посещавал България, не съм посещавал Стара Загора. Чудих се как така са се сетили за мен и зададох този въпрос. Те отговориха, че са ме препоръчали от Латвийския филмов център. И аз, разбира се, съм и приключенец човек по природа. Обичам да изследвам нови места, да имам нови преживявания и затова и приех. Казаха, че сте най-младият член на журито на фестивала от самото му създаване до сега. They say that you're the youngest jury member in the history of the festival. Yeah, that could be true. До сега били ли сте в жури, в някакво жури на фестивал? Have you been in a jury so far? Yes, I have. There was this one festival where I won the debut award when I was, I think, 21 years old with my first documentary film. And then the following year they invited me to jury that same section, and that is the festival in Stockholm. So this is, I believe this is my third time in a jury. There was one short film program that I was in
the jury for in the National Film Awards in Latvia, like student films. But so this is my third time. За първи път, всъщност за първи път спечелих една награда на един фестивал в Стокхолм за първия ми документален филм. И на следващата година ме поканиха да бъда съдия в същия панел, за същата категория. След това имаше още едно жури за един кратък филм, късометражен. И всъщност това ми е третото участие в жури. Завършили сте в Щатите, в Нью-Йорк, и след това се връщате в Латвия, да работите в Латвия. Каква е още от тази история? Имате и 5 филма, доколкото видях филмографията ви в материалите. Много бързо живеете, бързо искате да влезете в киното. So you graduated from the States and then you came back to Latvia. Why? And you have already 5 movies in your list in your filmography. You're living quite quickly. Why did you decide to go back? You know, I think it's important for filmmakers and artists to talk about things that are familiar to them, because if you look at the best films made by the most famous directors, they're always very personal and they come from a part of the world that they're very familiar with. So that's one of the reasons why I chose to work in Latvia after graduating, but also it was a matter of being able to start directing immediately after school, because in America it can take up to 10-15 years after graduation to get to your first feature film, because in Europe films are funded by state funds, so it's easier for young filmmakers to get money for their debut films, while in America it's all private funding and you have to convince private investors in order to invest in your film. Отчасти мотивацията ми да се върна беше познатото, милото, родното. Друга важна компонента в това ми решение беше това, че да се върна тук в Европа означава да мога по-рано да бъда режисьор на свой собствен филм, защото в Щатите всичко е частно финансиране и отнема 10-15 години, докато стигнеш до момента да можеш да режисираш свой собствен филм. Докато тук в Европа има държавни фондове, има по-достъпно финансиране за млади творци. Подпомага ли ви държавата Латвия в правенето на кино, специално за този филм? Как се справихте с финансирането? So how did you do the financing for this movie? Did the Latvian state help you? Yes, the primary financing came from the National Film Center of Latvia, and then we had additional financing from local streaming platforms, and then because we shot in Italy, we had a regional Italian fund called SUTRIN helping us out as well. Да, държавата, Националния филмов център на Латвия ни помогна. Също така и няколко платформи за стриминг, за гледане на филми онлайн. И също и така един италиански фонд от SUTRIN. Да. А според вас увеличава ли се или намалява публиката на европейското кино, на европейските филми? Do you feel that the audience for European movies is growing or is it shrinking? We live in a difficult time when theatrical distribution is experiencing a crisis, because after COVID the numbers have declined throughout the world in terms of how many people are still going and buying tickets to the cinemas. So it's a difficult time to talk about that. On the one hand, it's this digitalization and the streaming services where people watch a lot of movies, and they watch a lot of movies one after another, you know, binge watching. But on the other side, there's not as precise data to evaluate it, or at least we as filmmakers or producers don't get as precise data as we can for theaters with just simple amount of tickets, you know. There you don't know whether the person watches 3 minutes of the film and then leaves. Живеем в една епоха пост-ковид, в която разпространението на филмите, гледането на филми на кино
е много затруднено. Фактор е и също така гледането на филми в онлайн платформи. Хората гледат на корем, просто едно след друго. От една страна сякаш може би намалява, но от друга е трудно да се каже какво точно се случва, защото, например, при продажба на билети човек може да влезе, да гледа 3 минути и да си излезе, докато с платформите не е така. Да. А как ви изглежда кинофестивала в Златната липа? Да поговорим и за него. What's your take on the festival? How do you feel? Впечатленията ви от селекцията, от атмосферата? What's your impressions from the selection and the atmosphere? I think it's a very democratic festival because everybody who wants can go and watch these different films from all around Europe. Usually there's different barriers that festivals set up, whether it's you have to buy an accreditation or you have to buy tickets or you have to, for some festivals you have to be an industry professional just to attend. So I think that's wonderful. There was also a very, very exquisite opening ceremony that I quite enjoyed with these different, I guess, local performers taking part. And as for the selection of the films thus far, it's been very different. There's both very radical art house movies, very slow radical art house movies, and then there's some very commercial films. So I think that different people can find different movies for their own tastes, and it's very varied. It's not so much that it's either one or the other. There's all kinds of films. Това е един много демократичен фестивал, защото всеки може да дойде и да гледа, и няма някакви бариери, няма нужда да се купува билет или да принадлежиш на определена категория хора, например професионалисти в филмовата индустрия и така нататък. The selection of films. За селекцията. И селекцията е много, много различна. Има всякакви филми за всякакви вкусове и може всякакви хора да ги харесат. Да. Намирате ли вече общ език с колегите си от журито? So do you find it easy to talk to your colleagues in the jury? Yes, we have dinner together every day and lunch together every day. And we discuss the films, and we also discuss, our own different experiences as filmmakers coming from different parts of Europe. So I think we're a very good group. We have a good group dynamic, and we have a lot of fun and make jokes with each other. Мисля, че много добре се сработваме. Ние обядваме заедно, вечеряме заедно, обсъждаме филмите, които гледаме, споделяме и опита си като кинаджи. Да, вие сте от различни страни на Европа. Да. И мисля, че се сработваме отлично. И накрая да ви попитам, какъв трябва да бъде наградения филм? What qualities should the film that gets the award have? Like, what qualities should the film have? To me, I mean, the best films are, first of all, they're very personal, and they emotionally capture me in such a way that at no moment am I thinking about something else in my life. I'm there in the experience that the director and the filmmakers have created. So those are the best films for me. Some of the other members of the jury might prefer other qualities, or to make some more political decisions. But for me, it's really about how the film is able to, through all these cinematic means, to capture my attention and my I guess emotion. Yeah. За мен лично за мен трябва филма да бъде много личен, да ме докосва лично мене. Други членове на журито може да кажат, че имат други съображения, може да има някакви политически неща в цялата работа. Но за мен е важно това, което като кинематография, като най-различни аспекти на самия филм да ме грабват лично мен. Ще се разберете ли с колегите си? Ще постигнете ли съгласие за...
Do you think you'll reach an agreement? Well, we'll have to by the press Ще се наложи, да. Ще се наложи, докато дойде пресконференцията. Добре, благодаря ви за участието. Thank Успешен you very ден, much. работен ви желая. Сега отивате да гледате отново. Good luck and good work. You're going to watch some movies again. Yes, thank you. Благодаря. Да. Благодаря ви още веднъж. Така приключваме с днешното издание. Успешен ден ви желаем и на вас.